클래스에서 많이 주지는 않았는데 이번 클래스는 사실 상황이 좀 좋지 못해요. 좀 좋지 못한 학생들이 있습니다. 그래서 좀 고민을 했거든요. 그래도 올리는 게 맞지 않을까 좀 고민을 했는데 어 제가 봤을 때 어 제 개인적인 판단에 의해서 어 그래도 고교 졸업자 수준의 수학 정도는 한다는 판단이 드는 학생만 올리겠습니다. 그래서 제가 봤을 때 인문계 고등학교 졸업자 수준의 수학 정도는 할 수 있는 학생들이라고 판단이 될 때 올리고요. 다른 학생들은 낙제 점수를 주겠습니다. 그게 맞는 것 같아요. 왜냐면 계속 모르고 지나가는 게 이게 능사는 아니라는 생각이 좀 들고 언젠가 여러분들이 그래도 한 번은 수학 공부를 좀 하는 게 맞겠다는 생각도 들고 여러 가지 좀 현실적인 판단에 의해서 제가 개인 저의 가이드라인은 낙제 점수의 가이드라인은 이 학생이 뭔가 아예 시험을 안 봐 버리거나 뭐 이렇지 않았다면 고교 과정 수준의 수학은 할 수 있다라는 판단이 들었을 때 낙제 아닌 점수를 주겠고요. 그리고 A의 경우는 제가 생각하기에 이 학생이 그래도 '공학 수학에 어느 정도의 이해를 하고 있구나.'라고 판단이 들었을 때 A를 부여하겠습니다. 예. 그래서 여러분들이 좀 스스로 알 것 같아요. '아 내가 좀 공학 수학을 그래도 어느 정도 이해하고 있구나.'라고 판단이 들었을 때 A를 부여하겠고요. 낙제 점수는 이 학생이 '아 고교 과정 수학까지는 그래도 할 줄 아는구나.'라는 판단이 들었을 때 낙제 아닌 점수를 부여하겠습니다. 예. 그래서 그 두 가지 기준이 있기 때문에 여러분들이 좀 참고하시면 될 것 같아요. Okay. Convolution is also one of the big merit of the Laplace transformation. So inverse transformation of if two functions are producted in S domain, in that case is not it is not same as here. We represented by asterisk sign. It is given by 0 to t ft minus tau g tau d tau. Okay? So that is definition of convolution. So if two functions are multiplied in S domain, then we can calculate the inverse matrix by the integration. That is main assumption of the convolution. So in that case is we have that it is given by Fs Vt is given by okay. So first of all, I would like to prove this. So those convolution is very, very important properties of the Laplace transformation. Convolution of GT, it is 0 to infinite and by the definition of the convolution, and it is 0 to infinite, and we can change the integration range to the 0 to infinite using u function, a minus tau, v tau, ut minus tau, d tau, dt. Okay, how is it possible? Because ut minus tau becomes 1 if t is larger than tau. Other than that, ut minus tau is 0. Okay, so by that assumption, we can represent it by this way. Okay, I would like to introduce some jump.
Okay, I would like to do not want to prove it. However, we can say that for this function, we can change to order. If someone asks, every time we can change order, someone can ask, then I would like to answer that we cannot change order for every time. 만약 어떤 학생이 우리 적분 순서 항상 바꿀 수 있는 겁니까? 라고 물어보면 항상은 아니에요. 그런데 본 수업에선 바꿀 수 있는 함수에 한정해서 다루겠습니다. 바꿀 수 있는 함수에 한정해서 다룰게요. 저거 바꾸냐 마냐를 따지는 거는 예, 본 수업의 스코프에서 좀 벗어난다고 생각합니다. 그래서 본 수업은 저 질문을 할 수 있는데요. 저 본 수업에서는 바꿀 수 있는 함수만 다루겠다. 이것이 기본 철학이 되겠습니다. Okay, then by shifting theorem, this term can be given by e to the minus s tau fs. By shifting theorem, so it gives so that is basically and sorry about that. To make a Laplace transformation, that term have to be also go inside, right? Okay, that term have to be also go inside. Okay, so by that way, we have, and g tau is going to outside. G tau is going to outside. So by that way, we can write down this way. Okay, so that is, there is nothing dependent with tau, so it can be represented by infinite g tau e to the minus s tau d tau. And that is by definition of the Laplace transformation, we show that it is given by fsgs. Okay, so the trick we use is change it to order. G tau is going to outside because we change the order, that is possible. Okay, and e to the minus st going to inside, then the convolution relation is given by, proven by, it is true. 자, GT랑 G타우의 순서를 바꾸고 e to the minus st를 안에 넣고 G타우를 밖으로 빼는 겁니다. 이게 왜 가능하냐면 바꾸는 순간 G타우는 T에 대한 디펜던스가 없으니까 상수로 밖으로 빠지고요. 바꾸는 순간 e to the minus st는 타우에 대한 디펜던스가 없으니까 안으로 들어갈 수 있는 겁니다. 그래서 바꿀 수 있다면 저렇게 할 수 있고 결국 저렇게 주어져요. Okay? Any questions on that? Okay, there are some basic properties. G convolution F is nothing but F convolution G, that is commutative law. Also, distributed law is true, means associativity law means also if we take the convolution with zero, it gives zero. However, importantly, if we, even though you take the convolution with 1, it is not same as f. Okay, that is also very important characteristic. Okay. That is basic properties of convolution. It is, all properties are all easily proven. Okay, 자, 다 쉽게 증명되는 성질들이니까 여러분들이 한번 해보시면 좋을 것 같아요. Okay, let's start with calculate the inverse transformation of HS. That is one way. Also, we can do this by the ways, like let's say, we can do this by the fraction expansion. That is one way. Or maybe
we can calculate it by the differentiation formula of the Laplace transformation. 자, 이렇게 분수 전개하는 방법도 있겠고, 미분하는 방법도 있어요. 푸는 방법은 하나가 아닙니다. 여러 가지가 있지만, 이렇게 명백히 무엇의 라플라스 트랜스포메이션인지 아는 2개 이상의 함수가 곱해져 있는 경우는 컨볼루션이 편한 경우가 많아요. If you know that this function is multiplication form of the function you already know what is inverse transformation, then convolution becomes make the problem very simple. Okay? 되게 편리한 경우가 많습니다. 자, 이거 질문해 볼게요. What is the inverse transformation of it? 자, 이제 이 정도는 알죠? What is the inverse transformation of it? 이거 아직 모르나요? sin t. Yes, sin t. It is sin t. Okay, so ht is nothing but sin t convolution sin t. It is given by okay. This term. How is t is coming from? Added 2 terms. Subtract 2 terms. Okay, it gives by this way d tau. So since there is nothing depending on tau, 여기엔 타우에 대한 의존이 아무것도 없죠. It means it is just constant in the viewpoint of tau. So it gives there is tau dependence. So therefore it gives 자, 컨볼루션을 안 써도 풀 수 있어요. 컨볼루션 안 써도 풀 수 있습니다. 다만 컨볼루션을 쓰면 세 줄에 끝나요. 굉장히 편리한 형태입니다. Because that is given by the form of the product of the 2 functions. Okay, so that's why it is very convenient. Okay. Then, why don't we solve the differential equation? Why don't we solve the differential equation like this way? So now we can solve the differential equation using the Laplace transformation. That equation, we already know that the solution. Okay, we already know that solution. But if we use like a Laplace transformation, the solving this problem is very trivial because y0, y prime 0 equals 0. So take the Laplace transformation, it will give and Laplace transformation here, and it gives Laplace transformation here. So ys becomes in the last problem, we already know calculate that what is yt when ys is 1 over s square plus 1 square. So that is the easiest way to solve the differential equation given by this way. 자, 물론 이거 우리가 하던 대로 풀 수도 있어요. 그런데 라플라스 트랜스포메이션 딱 쓰면 굉장히 쉽게 풀리죠. 그렇죠? So it means that the solution of this differential equation becomes plus 1 over 2 sine t. Okay? That is differential equation. Okay. Any questions on this solution? 자, 이 풀이에 뭔가 질문이나 의문점이 있는 학생이요? Okay. Yes. 예. 어떤 거요? 어떤 거요?
자, 사인 알파, 사인 베타 어떻게 되나요? 예. 음, 문자 좀 변할까 보면 될까? 예. 아직 그런 공식 그런 본 적 없으세요? 예, 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 예. 괜찮나요 이제? 예, 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 예. 또 추가적인 질문 있을까요? Okay, we will solve the integration equation. So we can do the by the Laplace transformation. Before taking the Laplace transformation, we can write down it is convolution between y and sine t. Okay, because that is by definition of the convolution. So we can write down this way, and then take the Laplace transformation. We can have minus. Okay, so we can easily calculate the ys. 자, ys를 쉽게 구할 수 있는 방법이 되겠습니다. 그렇죠? Any questions so far? Okay. Okay. Then why don't we solve the second order differential equation? Like let's say here plus byt rt with assumption y0, y plus 0 equal 0. Then take the Laplace transformation. Now you becomes familiar with it. I hope it is rs. Okay, let's assume the rt is delta t, which means Dirac delta function, which means rs becomes 1. Okay, then in that case is rs becomes, okay, that is transfer function. So the thing we can do is take the inverse transformation of ys, then we can calculate the yt. 자, 이렇게 푸는 것이 편해요. 왜냐하면 RT가 디락 델타 펑션이면 기존에 우리가 라플라스 트랜스포메이션 이전 방법으로는 이 RT를 다룰 수 없거든요. 근데 라플라스 트랜스포메이션을 해야만 그것을 사실 풀 수 있습니다. 오케이. Okay, so why don't we move on to those problem? Last time we already covered the problem given by okay, and to make the problem simple, okay. Okay, then transfer function, we already know that it is given by okay, it is nothing with okay, so qt is given by okay, then yt is nothing with, we can have yt is nothing with qt
convolution of RT is nothing with here, okay? RT is nothing with here. So that is 0 to t e to the minus t minus tau d tau, okay? So if t is bigger than 2, if t is bigger than 2, then those terms will be 0. If t is between 1 and 2, those terms will be 1. If t is smaller than 1, if t is smaller than 1, then those terms all becomes 0 as well. So those integration can be converted to 1 and 2 e to the minus t minus tau minus e to the minus 2 t minus tau dt when t is same or smaller than 2. Okay? 자, 이 적분은 그렇게 어려운 적분이 아니죠. 이것만 하면 구해낼 수 있습니다. Okay. Okay, so any questions on solution for this? 컨볼루션 잘 쓰면 굉장히 복잡한 미분 방정식이 굉장히 간단해져요. 그런 경우들이 있습니다. 대역 혜택 쪽에서는 굉장히 많이 쓰는 거예요. 굉장히 많이. 자, 제가 여러분들한테 하나만 말씀을 드릴게요. 그 원자력은 종합과학이잖아요. 발전소에서 제어 계측 쓸까요, 안 쓸까요? 여러분 어떻게 생각하세요? 발전소에 INC 있을 것 같으세요, 없을 것 같으세요? 원자력 발전소 하나에 부품이 200만 개 들어간대요. 쉽게 얘기하면 제어 계측도 엄청나게 해야 되는 거거든요. 그러니까 여러분들에게 제어 계측이 의미가 없는 분야가 아니고 여러분들이 발전소나 관련 현장에 가면 INC 쪽에서 일을 할 수도 있습니다. 그럼 거기서 이제 전자공학이나 제어 계측 전공한 학생들이 제어 계측에 대해서는 여러분들보다 조금 더 잘할 거예요. 그럼 그 학생들과 여러분들이 같이 협업을 해야 되기 때문에 이런 제어 계측 쪽에서는 라플라스 트랜스포메이션 하고 여기에 트랜스포 펑션 평가하고 컨볼루션 하고 이거를 거의 직업적으로 하거든요. 그분들은. 여러분들은 그 정도까지는 아니더라도 최소한 저거를 왜 하고 저게 무엇을 의미하고 이런 것은 알고 있어야 같이 업무를 할 수 있는 겁니다. 같이 업무를. 그래서 라플라스 트랜스포메이션은 공학 시스템을 다룰 때 굉장히 중요해요. 여기저기서 굉장히 많이 나옵니다. 굉장히 많이 나오기 때문에 어차피 따로 시간 내서 공부하느니 여러분들이 공학 수학 시간에 공부할 때 한번 잘 정리해뒀으면 하는 게 저의 바람입니다. Okay. When FT satisfies the MK condition, and there is also very powerful relations, means Laplace transformation of TFT is minus F prime S. Those relations are very easily proven when Fs equal 0 to infinite e to the minus st ft dt, then f prime means take the derivative with respect to s, okay, with respect to s, then ft doesn't have any dependence on s, so it will be given by negative t e to the minus st ft dt. So it is nothing with Laplace transformation of negative tft. Okay, so we have that Laplace transformation of tft is minus f prime s. Why is that? Because there is no dependence on s in s. So we can take the derivative with respect to s, then only minus t will come out. Okay, so that's how we can drive the result. Okay. Then how can we utilize those results? When we take the Laplace transformation of t sine beta t,
we already know so what is the Laplace transformation of the sine beta t, but we do not have instant idea that what is the Laplace transformation of the t sine beta t. Okay, then what is Laplace transformation of the sine beta t? sine beta t Laplace transformation 이제 이 정도는 여러분들 알고 있죠? 아마 알고 있을 거라고 기대합니다. Beta divided by s square plus beta square. Okay, then what is this? Then, first of all, we have to take the derivative with respect to s and put negative sign on that. Okay, then it will be just take the derivative with respect to s square 2 beta s negative. And there is another negative on that. So it will be 2 beta s. Okay. Similarly, we can do cosine beta t is okay. So using those relations, we can calculate the Laplace transformation of t sine beta t or t cosine beta t. Okay. Okay. Then now we have that Laplace transformation of t sine beta t equal s square beta square 2 beta s. Laplace transformation of t cosine beta t equal so we multiply by beta in front of it, then it gives beta. Okay, so beta Laplace transformation of sine t cosine beta t plus Laplace transformation of t sine beta t, then it gives sorry. Yeah. Okay. So we added it, then it becomes why there is because I changed the form. Actually, originally it used to be s square plus beta square, just multiply by beta, but I multiply by s square plus beta square to the both denominator and numerator. 분모 분자에 s square plus beta square를 공이 곱해줬습니다. Okay, then it gives 2s square beta. So finally, we have that inverse transformation of how can it calculate it? It is given by 2 beta sine beta t plus beta t cosine beta t. Okay, that's how we can calculate the inverse transformation of s squared divided by s squared beta squared squared. 자, 조금 복잡하지만 이렇게 이런 것의 라플라스 트랜스포메이션의 역변환도 우리가 해낼 수 있습니다. 오케이. 오케이. Let's say fs is ln 1 plus omega square s square. It is given by ln s square plus omega square minus ln s square. F prime s becomes, first of all,
s square plus omega square 2s minus s. It becomes, we know that ft, right? So what is inverse transformation of it? It is 2 cosine omega t minus 2 equal minus t ft. We can have ft equal t 2 1 minus cosine omega t. 이렇게 계산할 수 있는 겁니다. 자, 이 풀이에 의문점 있는 학생 질문하세요. Okay, then once I have this, so we have take the Laplace transformation and we multiply by t there, so it gives equal that term is coming here. That term is coming from here. Okay, term is coming from here. So we have that by rearrangement. If we have the derivative term is coming from here, okay, so we can have or plus n plus 1 minus s ys equal 0. Okay, so it means that negative finally we have why is that? Because it becomes ln y. Here we take the derivative, it becomes n ln sn minus 1 minus n plus 1 ln s. Okay, so we take the exponential for both sides, then we get the relations here. 이렇게 유도가 되겠습니다. 자, 16페이지에 로드리게즈 포뮬라가 있는데 그건 넘어가겠습니다. We will pass the Rodriguez formula. 네. 자, 이제 우리가 라플라스 트랜스포메이션에서 가장 중요한 부분을 하겠습니다. I think it's the most important part in Laplace transformation to solve the ODE system of ODE by the Laplace transformation. That is main merit of the Laplace transformation. Okay, what think about the both two springs are connected, two springs are coupled. Go to 18, the figure coupled is coupled A, K, K.
Okay. Position is based on y1, y2. Neglect all fractional force or gravitational force. Okay, neglect all fractional force or gravitational force. Then we have y1 2 prime equal minus ky1 plus ky2 minus y1. y2 prime equal minus ky2 minus y1 minus ky2. Why is that? Because three springs are so like let's assume the for the object one, two forces are applied, and displacement of this spring is given by y2 minus y1. 자, 이 스프링의 길이의 변화량은 y2 빼기 y1으로 주어지고요. 그쵸? 이 스프링의 길이의 변화량은 여기서부터 변화량이 y1, y2니까 y1으로 주어지고 y2로 주어지는 겁니다. 요것만 y2 빼기 y1으로 주어지는 거예요. The displacement of this spring is only given by y2 minus y1. Okay. Then what happens? We now need the initial condition y1 0 equal 1, y1 prime 0 equal square root 3k, y2 0 equal 1, y2 prime 0 equals square root 3k. Okay, we need with initial conditions, we have that. Okay. Okay. Then we would like to perform the Laplace transformation. Okay. So here, Laplace transformation of this part, ys minus sy10 minus y1 prime 0 equal minus ky1 plus ky2 minus y1. Similarly, so it gives by the initial conditions, it have to be y1. For those ways, it have to be s square y2s minus s, for those case plus 3k is minus k y2 minus y1 minus k y2. Okay. Okay. Then how can we solve the equations? How can we solve? Let's think about it. Now we have s square. There have to be minus 2k. So move to here, it becomes plus 2k y1. Okay. And here is positive k, so it becomes minus k y2 equal, going to the other side, it becomes 3k. Okay. What about here? Here we have s square, for the in front of k, y1, in front of y1, the only thing we have is k here, so it becomes minus ky1, s2. It used to be, there is minus k, so 2 minus k, okay? Going to here, it will be positive. So s plus 2k y2 equal s minus square root of 3k, okay? So now we convert the problem like this way. 이제 연립방정식으로 바꾼 거예요. Okay, so let's rewrite this. The problem now it becomes s square plus 2k minus k s square plus 2k
y1s, y2s becomes s plus square root of 3k, s minus square root of 3k. Okay. To solve it, we have to multiply by inverse matrix. Okay, then what is inverse matrix? It will be that is inverse of the discriminant, and it gives inverse matrix becomes k k. That is inverse matrix. Okay, that is inverse matrix. So y1, y2. So now we have y1 and y2. So first of all, what is y1? Y1 is here plus k s minus square root of 3k. Okay, that is y1. Okay. Okay, we have that. Those terms will be we can rewrite by this way. So it gives plus that is y1. 자, 여기까지 오는데 뭔가 이해가 잘 안 가는 부분이 있으면 물어보세요. 2x2 역행렬 구하는 게 이해가 잘 안 가거나 아니면 뭐 어떤 부분이 다 이상하다라는 거 있으면 물어보십시오. Fine. So we have that y1s is plus ks plus y2s. Consistently we can have okay. What is inverse matrix of it? What is inverse matrix? What is inverse transformation? It is inverse transformation is cosine square root of kt because that is given by square root of k square. Okay. What about this? This one is nothing but plus sine square root of 3k t. So that is given by y1t. Then consistently y2k becomes cosine square root kt minus sine square root 3kt. 자, 여기서 라플라스 트랜스포메이션의 강력함이 나오는데 기존에 여러분들이 미분 방정식 풀 때는 y1, y2 커플링 되어 있으면 사실 이렇게 못 풀어요. 곰곰이 생각을 해보시면 y1, y2가 이렇게 커플링 돼 있었으면 풀 수 없었습니다. 그런데 라플라스 트랜스포메이션을 이용해서 그 커플링 되어 있는 열린 미분 방정식을 풀 수 있게 된 거예요. 여기 뭐가 커플링 되어 있습니까? y1과 y2가 커플링 되어 있잖아요. y1, 2'이 y1과 y2에 대해서 표현되어 있고 y2'이 y1과 y2에 대해서 표현되어 있는 커플링 되어 있는 문제에서는 기존에는 풀기 쉽지 않았어요. 제가 뭐 못 푼다고는 얘기하지 않겠지만 풀기 쉽지 않았을 겁니다. 그런데 이제는 풀 수 있게 된 거예요.
라플라스 트랜스포메이션은 강력함이죠. 마지막 회로 문제는 원래는 했었는데 이번 학기에는 커버하지 않겠습니다. 네. The circuit problem, we do not cover that. 오케이? 자, 여러분들이 좀 버거워하는 것 같아서 마지막 회로 문제는 풀지 않을게요. 여기까지 하겠습니다. 질문하실 내용이나 코멘트 하실 내용 있으신가요? 예, 그러면 여기까지 하겠습니다.